Okay, so starting with the unitary method. So unitary method भन्नाले हामी के बुझ्छौं त? So unitary method भन्नाले हामी के बुझ्छौं त हेर्नुस् त? It's a method in which we first find the value of a unit, okay, and then value of a required number of units. So हामीले प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्दाखेरि हामी जहिले पनि यो मेथडबाट प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भने हामी युनिट we find the value of a unit quantity, all right, त्यसपछि and then we go for the value of the required number of units, okay. So यसलाई नै हामी के भन्छौं त unitary method भन्छौं है त. For example, like हेर्नुस् त, like तपाईसँग 10 apples को cost चाहिँ 100 रुपैयाँ छ भने, okay, so we first find out the unit value, हैन, that is एउटा एप्पललाई कति पर्छ त, we find that, okay, so it is 10 rupees. त्यसपछि and then we go for the value of required number of units. भनेपछि अब 6 वटा एप्पललाई कति पर्न गयो त भन्दा तपाईको 10 times of 6 गर्छौं, that is 60 rupees हुन गयो. सो तपाईलाई 10 एप्पल्स को कस्ट 100 रुपीस दिएको छ र तपाईले अब 6 वटा एप्पल को कस्ट कति हुन्छ भनेर क्वेशन गरेको छ भने we always first find out the value of one apple, okay. त्यसपछि then we go for the value of the required number of apples, okay. Okay, so finding the value of unit first, and then finding the value of the required number of units line हामी के भन्छौं त solving problems by unitary method भन्छौं. Is that fine? So let me go to the next topic, that is variation. Variation भन्नाले हामी के बुझ्छौं त? Okay, variation भन्नाले it's a change, simply it's synonym to the word change, right? So we defined it as के त भन्नुस् त? Any change in some quantity due to change in another, okay. If there is any change in some quantity due to change in another quantity छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? Variation भन्छौं. It's something to do with the change, all right. So there are two types of variations, direct variation and तपाईको के छ अर्को इनडाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौं है. कुनै एउटा क्वान्टिटीले अर्को क्वान्टिटी एउटा क्वान्टिटीमा केही चेन्ज भएको छ र त्यसले अर्को क्वान्टिटीलाई नि काइन्ड अफ ब्रिङ सम चेन्जेस, ओके. देन वी कल इट यस्तो खालको यसलाई हामी के भन्छौं? भेरिएसन भन्छौं. इफ one quantity causes the change in another quantity, then we call this variation है. दुईटा टाइप अफ भेरिएसन हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट भेरिएसन हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? इनडाइरेक्ट भेरिएसन हुन्छ है त. So let's have a look at the direct variation. Direct variation भन्नाले के बुझ्ने त भन्दा हेर्नुस् त. So in direct variation मा के हुन्छ त? Increase or decrease in one quantity will cause the increase or decrease in another quantity. Okay, so for example, like तपाईको एउटा क्वान्टिटी increase भयो भने if it cause तपाईको increase in one quantity ले अर्को क्वान्टिटीलाई पनि तपाईको के गर्यो? increase गर्यो, causes the increase in another quantity, or decrease in one quantity causes the decrease in another quantity. भने यस्तो खालको भेरिएसन, यस्तो खालको चेन्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? डाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौं, ओके. फर एक्जाम्पल लाइक हेर्नुस् न, you buy more pens, that will cost you more, right? जति धेरै पेन लिनुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईलाई पैसा लाग्छ हैन. सो हेर्नुस् त, एउटा क्वान्टिटी इन्क्रिज भएको छ, अर्को क्वान्टिटीज पनि इन्क्रिज भयो, राइट? So when one quantity increases, another quantity also increases. It causes increase in another quantity also. Like more pens you buy, it costs you more. Okay, so direct variation. More number of students, you require more number of teachers. जति धेरै students भयो त्यति नै धेरै तपाईको teachers हुनु पर्यो, right? Right? Travel less distance. If you travel less distance, then the time taken will also be less, right? If you travel more distance, the time taken to travel will also increase. Okay, time taken is more. So number of books reduced, weight of the bag is also is less, will also become less, right? जति बुक्स तपाई राख्नुहुन्छ ब्यागमा त्यति नै तपाईको ब्यागको वेट पनि इन्क्रिज हुन्छ. So you see that there is a direct variation in the two quantities, okay. So
यस्तो खालको चेन्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वी कल इट डाइरेक्ट भेरिएसन यस्तो खालको भेरिएसनलाई वी कल इट डाइरेक्ट भेरिएसन वान increase or could be decrease in one quantity causes increase or decrease in another quantity then त्यसलाई के भन्छौँ हामी डाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ इज दैट फाइन सो इन डाइरेक्ट भेरिएसनमा के हुन्छ त हेर्नुस् त चेन्ज इन बोथ द क्वान्टिटिज चाहिँ सेम हुन्छ ओके लाइक increase in one quantity will cause increase in another quantity चेन्ज चाहिँ सेम भयो एउटा क्वान्टिटीमा इन्क्रिज भइरहेछ अर्को क्वान्टिटी पनि तपाईँको के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो इफ one quantity is decreased अर्को क्वान्टिटी पनि के हुन्छ will be decreased okay so change in both the quantities चाहिँ के हो तपाईको सेम हुन जान्छ indirect variation is that fine so now let's go to the indirect variation indirect variation भने के हो it's the inverse of direct variation opposite of direct variation inverse of direct variation में के हो त हाम्रो indirect variation हो alright so भनेपछि if we increase a quantity then the value of another quantity will decrease so increase in one quantity causes the decrease in another quantity in other word or तपाईको decrease in one quantity causes the increase in another quantity okay so यस्तो खालको चेन्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इनडाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ डाइरेक्टमा के छ increase in one will cause increase in another quantity decrease in another quantity decrease in one quantity causes decrease in another quantity त्यो चाहिँ डाइरेक्टमा भयो है इनडाइरेक्टमा जस्ट अपोजिट हुन्छ जस्तै तपाईको increase in one quantity will cause decrease in another quantity a decrease in one quantity causes increase in another quantity त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ यस्तो खालको चेन्जलाई भेरिएसनलाई हामी के भन्छौँ त इनडाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ इज दैट फाइन फर एक्जाम्पल लाइक हेर्नुस् त more men less days to complete a work हैन यदि तपाईले कुनै एउटा काम गर्नु छ त्यहाँ तपाईले नम्बर अफ मेन बढाउनु भयो भने the work will be done in less time right तर तपाईले नम्बर अफ मेन घटाउनु भयो काम गर्ने मान्छे घटाउनु भयो भने अब सेम काम गर्नको लागि तपाईलाई अब कति के हुने भयो त सेम काम गर्नलाई अब तपाईलाई धेरै टाइम लाग्ने भयो हेर्नुस् त सो एउटा क्वान्टिटी इन्क्रिज हुँदा अर्को क्वान्टिटी डिक्रिज भइरहेछ एउटा क्वान्टिटी डिक्रिज हुँदा अर्को क्वान्टिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सो यस्तो खालको भेरिएसन हामी के भन्छौँ इनडाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ मोर मेन लेस डेज टु कम्प्लिट द वर्क लेस मेन more time to complete the work more days will be required to complete the work so indirect variation so more speed तपाईं जति स्पीड मा बाइक लानुहुन्छ it will take less time to cover the distance right if the speed is decreased then it will take more time to reach the destination or cover the distance what do you say so when it's speed or time they are these two quantities are indirect variation the relation they have is indirect variation okay the speed jati dherai bhayo less time to cover the distance less speed it will take more time to cover the same distance okay so these two quantities are in indirect variation okay so the next example you see there is more vehicles on the road less road space हैन जति धेरै भेहिकल भयो रोडमा लेस स्पेस यु विल सी हैन थोरै भेहिकल्स भयो भने यु विल सी मोर स्पेस इन द रोड राइट सो इनडाइरेक्ट भेरिएसन लेस टाइम पर डे मोर डेज टु कम्प्लिट द वर्क ओके if you increase the time in a day to do a work then it will take less days to complete the same work understand so they are in indirect variation right okay so यस्तो खालको चेन्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ indirect variation one quantity causes तपाईको increase in one quantity causes decrease in another quantity or decrease in one quantity causes increase in another quantity okay so यस्तो खालको variation लाई हामी or change लाई हामी के भन्छौँ त indirect variation भन्छौँ is that fine okay okay so यसमा के हुन्छ त just the opposite हेर्नुस् त increase will cause decrease increase in one quantity causes decrease in another quantity but decrease in one quantity causes increase in another quantity the changes चाहिँ के हुन्छ just opposite हुन्छ unlike तपाईको direct variation
So direct variation में क्या होता है? Changes are the same in both the quantities, but here you see that the changes are not the same, opposite in the quantities. Understand?